Promise News. Mamu sewe sakandi adia ba no sia boy mamu nyina chema mu akwa ba high Promise 102.7 FM ni Promise TV ya ye ba be somo ene anope die bedi mu akote bi ene se wutu senya East pani a wo hwe adesua so meche Education Directorate no na wodi afutuo ema se omanfo hwe ne nkwada no ema omotwere hwe ansa kra na mobre aso no omomodin so mbejae Mines and Energy Committee ye womra hye bedwamu omoso akwa asetena ato nsa afre won ye wonsa wom nya so omomfa adwea ene afutuo akwa mo se womomfa sa lo shede no krata emra bonte so timetable na Ghana fo ehunu de onsoso obeye Deputy Attorney General Chesa Abalo ya peria bedi akire dan na asonaba dapa mami ene dia tudwa sa akwada bobo nse mfie be se dumienu osu anya dunsie wu ya kine wura wade mu by force no se ye abosoma wade anasa tise no etietia Ghana emra Dr. Mahmoud Bawumia nsoso na edia tudwa se entumu bi ya aba ewo passport office bra wo kwaji passport wo no eno nsusu ya de bia entwa yi kura ni mu nkomo kakra ewo ha ye na no pe obete ewo Promise TV na Promise 102.7 FM di Krobea Asante semfo ene Korea isibu ama na aboabo no de ama me na no pe yi as fast da no ema boshebe electricals na dawroma kyerese no pe yi oba bepiem wankane nyina bi ha mo amope enema bi ti se cables sanso na CCTV ene ho cables awdo nyina no kyerese kan home appliances dia eye bosheba electricals da bia ye dia dansepa ede kire wo no na wati so na waba beto ne mapapa da bia ka se contractors no mumfa ne mapa enye nkofo nnwuma munso amutu no dudu maton no de enhye no kra de da forma kra ya bia ededin sese no wuduru PZ ya eni keje tie Dubai edi enhwe ne mo pe foforo no ebi wa aburusa foforo no no ko wura mu susu atiata akofo dai de ye ho ene ba bepiemu e bosheba plaza ha ba bia were FM ene Promise FM ne TV ni ade nyina ebutui ansoso ye bo adwuma Frank ne same no ne akanyina no wonom abadada 0322030838 0322030838 wofrepe boshebe electricals me foro ebeje osona fe yedi enkomo me de Krobea Asante ewutu senya East nkrobata ye hwa de suaso re Chess Education Directorate no pani ya wada no ene ma me Faustina Alimatu Brahma efutuo ya wade ama ene sa kwada no se wo JHS ene ye so free one wo kotu ani ubonse ya bonu atra na wakwa akotwere nhwehwe nti se kobeko form tere no wonko na wakwa akotwere so paase pe wana se yade ne ko SHS no wo se eba ne sa emwo nkwada no adi sua kra no se na di etwa ne nsumu kra eni ankra bi che private schools no ebe wa se ya bonatra no woko akotwere so no ewo public school nti eye ni akwada no na wawie school o che se eni ye bi ho no mo a ensemfra enye kra eno nti de awofo ni bi ene head teachers akabo mu omo ye no omo hwe so mbejai sebe ya kwada na disua ebetumi akoyi private school associations no measure omo next week say no registration na ekoso at 1 year wo ho no e de ama omo data ne ya ha adwin bebre movement from private school to public school na me heads na wo public schools no omo de beginning of the term no ne e de omo famu no ya ma omo 1 year chese o register obia ebehu because they say emis data na omo upload no omo wo bio data of the students it is a move from school bia ebetimi akọ MS system no na ye hu se akwala we ofri ha ene ba ha na omo no obia oni form 3 no unqualified so betro BEC ye frɛ omo unqualified candidate if you say you need some level of tuition. They say new curriculum na eba no. A friend of common core program. Inti akola na so fun titi enu mu free. Just 1, 2 and 3. And sana wetimi atro nso hwe no. Enti ma me Faustina Alimatu Brahma ena ugusu a wo kasa no. Na eno no woto aso se ewiase ye se enima bi ho no wo ani so emra. Wo ani mra no so no sa no. Yitimi atwa aso papa nti ne woni wei no ekwa masuku mpanimfo no. So wonu munhwe yi pa se de wo gusu a wo kan wa se emra no sa woto a ebetumi achew e betum anas empo asotwe bi esefata no ebetumi edi ama ho esense emra no na apesa abofra no ebotre nti wo mo ma hyase no mo ye registration ade no na wo boso abase no
awofo no ese so omo te ase say wo be ha akwala no wa ha the Ministry of Education, the Ghana Education Service, and the major stakeholders in education in the country as a whole. Yeah, wo interest kakra wo painti na wo yes ade no so so a e de beba no na akoye how bebre amaye nyina nti emre bia ya na genius ya no da so pa say parents should desist from that, school authorities should desist from that, and then obia wo be yes ano esese yetimi twwa so e do fa emra kwan so. Ma me for sina Alimatu Brahma ewutu senya East Nkrobata ye hwa adusua so no ono ena eye pani eda no ena no da ena de tom wani mu se se dum so se so dum si a ekoso ma yi mu no woni a usawo nyina bi efa no ahoden ne ho me ka se energy sector no ankasa enei untimi ni Electricity Company of Ghana ECG mfrim sanso na Gridco Voter River Authority ene se Nkrobata na hwe ya ehwe ahoden ne Ministry of Energy ankasa Iwranapo eda no Dr. Matopoku Prempe enti eba se Energy and Mines committee no omra shebedwamu otwonza e de fresh afo nyina Nkrobata udui so omomra no omfa adwen na afi enchechemu bi so no a omfa meto manim e omra shebedwamu ho no mpa kwampa be fa so na afi dumso no anase dumsiesia e koso no sempo atuonya ntwaye a Ghana for akoma ebeto yem wabra ene hye ene mra bi eto ho ampa na no da ena nhyiamudie no ekoso na titani ya woda committee no anu omrahye bedwam wopani Samuel Atache lawyer ena di atodwa ebra nhyiamu no kwa wiwie no na o kyerese nukura nyankopon anim nie wo nyina afa adwen na adwen so o mafa no wawrehyiamu mapapa se bibia betutotodi nti Ghana fo edikan bia kana koma emfanto ne yam eto so mienu wo mo edi akwankyere soronko ama se Nkrobata nyina ntitiriw eba no Mines and Energy Committee no mo omra shebedwamu no a omso adwuma ba kopa ya wasa wo so ehwe no mo ye ne se anwode ne no ebetumi agina so nti se timetable no ebe ye adwuma mprempre no eya ade bia ehia wo no mo papa eno nti wo no maka e di akere Ministry of Energy ena afi woni a wonsa wo mina no se wo mo hwe kwampon be fa so no mo di load shedding timetable no aba nimu ya na afi Ghana for akoma etumi atọ won yam na bia obi wo baabi na kokoba se edumere kania wo hunu kwa obafa so na afi no ono so betoto ne niema e di afre opani Samuel Atache. The next for our committee is to monitor what is going on and see that as it's been resolved that it is not going to be a permanent feature and that the resolution will come as quickly as possible. We should have it so that it's not just a meeting, but the reality is with us that we won't have this conversation as to power outages. We don't want this conversation. For the past 7 years, we've not had this conversation. And we should ensure that to be something that we won't discuss and that we're enjoying our normalcy. Committee was very strong on the matter that if there are power outages, it could be a problem. But the bigger problem is that those who are enjoying power should know when it will be available. And then they plan their lives around the timetable you furnish them. I think they are not averse to that. It is imperative and they are going to do it. Enti Mines and Energy Committee no ewo mrahye bedwamu titani ene wura Samuel Atache ene de enchechiremu we ema ebra nhyiamudie no ekọ ewieye nti eno beboa ama nipa bia otumi ehunu se dubesi ane plans ne hye de afre ifiti yedumukane a na Ghana for kokan wasema mu mfi ye de a enwanim ye set timetable no eba nti ono soso ne nsem ya wadi to ye nanimu eno no I promise 102.7 NFA Promise TV yentwa so na yenkwa nanim ena no da amane bi eba beto dwa sa kwada bobonse kura ya yefre na okurumo ono no ya kyena ama wade by force ewo nungwa eben enkran na asemba beto dwa sa na kyese wan ene yede na ma abofre ye a efre papa bi gbobu wulomo ya ono no oyebosomfo na ekoba ye ena abusua esi akiri sense twerefo yesu ebebisam ye pa se kwada wanya mfie dumienu de eyedai ni timide ne ma awade sa na abusua no soso de tu edwa se da bi nyese bia awade sa awade a papa no ene abofra ne sebe ebekọ pasogro anase wo mu benya twaka bia na emum no eye bosom no ene de abofra no ama no awade ntia ya mamre ene amane a eno na wo mo hwe edisuo nti nyese bia kwada na ekotra awade ase se sebi o ono no okotra awade ase ya kyena ma awade a papa no ene no ebenya twaka bia etisa eno ena nkomudie na kwa akoba se dabi ban sa akra no ase etieti amra
tietia mrantie ne iguso ya yedi ho komane no na ka ho bi ama ba lawyer pani abedi achi deputy attorney general ma me dan na asonaba dapa e de atudwa se hwe akwada no ebinum keke ka so mfie dunsia empo so odumienu so odunsia o ma me no e kire se etietia mra pa ya nukure nyakopo animini akwada no bia di adanse se so oho na onya mfie du nwotwe so e be ma anaso oba ontumi enwade otum enu nti epieye se ya awade no nko ade nukure nyakopo animini enya de se etwa yie kura nti ono de woka enano atum se ba bia ne nam ene se ba bia nkofo eje nsem no e de afre no wo so wonhwe e ma sa de wi enkoso de biara da isanse akwada no onya mfie du nwotwe eda no so okwa awade no nko ade won de woni mbusumfo awade bia ma me nsemni 12, 15 or 16 the law is clear if you look at Section 14, and I've heard discussions, and for me, again, I keep saying that this event is a good opportunity for us as Ghanaians to resensitize ourselves. It is neither here or there, whether 12, whether 15 or 16. Of course, I'm mindful of Section 122 of Act 560 on the determination of the age of a child. It is key only for purposes of ensuring that Section 14 has not been breached. And clearly, the arguments that are being thrown out there, whether 12, 15, or 16, still does not meet the age criteria. So if there's any determination of ages as to 18, so that the 12, 15, 16, I think is neither here or Section 14 is clear. And even Section 1, it defines a child within the context of Act 560. It's 18, so whether 12, 15, or 16, and if we are invoking Section 14, why are we discussing even 12, 15, or 16? Enti mame dana asonaba dapa ena moten wenka no ono soso na adwen ya wode emaye kire se ede so sa wade no nko ade emra no soso kire se akwada no onye mfie du nwatwe a ontumi enwade otom se bema anaso oba kire se watintim dada ya wote so okutukutukutu articles di adanse se bebi ade na twafa no entwa yie kura nti akwada na okrumo no de enya ade se ombepene so nti wei ensem a Deputy Attorney General ma me dan asonaba dapa ono nso wode eto edwa na ni nyina mu no enkra no kura ba akwa esisi wokọ passport office se wokọ pe passport wa no kure ni ebo no ekosoro na keka wajiche mu be se ahanan 400% mu a na ababa beka ho eche se ehuri kosoro pa ya yesi afi mu no de di ka pepepe ahweye ya ehwa amano ne nsem so foreign affairs ministry no ade sa enkrai eba betudwa na no na omanfo akasa na Ghana sese hifa kra na yekui sese passport so no na wokwa pa ba bia ehwiri kɔ no de nokuru nyankopɔ anim ni ase akɔ ɛso dodo eno na aka obi ama Dr. Mahmoud Bawumia ya sabre wo himfranka ade ama pipi ama yeku ono kuro ya mapani abedi achi na wo se Ghana fo ehu ena wɔnom ɛto abama no amana ba ba mampani ɛwɔ mayi mu a nokuru nyankopɔ anim ni ono ne hye no kra no edoso papa na enema bi wono mo ehu hia ya wo behwe wo yi niema bi ade afiro no mo eche se no kure ni ade no ekosoro pa no ankasa nsoso no watetetete a ya woguso a wo hunu bi ene de ode nani ko twa wusi ehunu ne de wote no bibi ade adanse se Ghana fo ebo enwoso na wode sebo nyina tudwa no akwakohia adwumayfo bi a omo eja oba bi no mu di omunkui omu ye adwuma eche se Ghana Union of Traders adwodfo nkabo muku na enchechim wo nyina efrinanum atodwa the higher prices of passport now even with that and also the delays of getting passports and also my dream hopa Ghana for over 17.6 million ever Ghana card and yes sir it is a obia or dime or Ghana card yeah be your Ghana card ever passport forms no and I make say all those questions should also be on the Ghana card and all the questions you need information now you need for a passport with a passport form if you have a Ghana card. So your Ghana card, you go to the portal and put the biometrics, pictures. You don't need to go through another process to go and apply for a passport when you have a Ghana card. And boy, very simple. Name your Ghana card ID, confirm your address where you should deliver the passport, and then you pay, and then that is it. They will bring you your passport. It's going to be the simplest passport application that we've ever had in the history of Ghana. Just Dr. Mahmoud Bawumia, kwanya asisi wusu bitumi afa so na ode age passport anase impo ode renew no
ɛna mote sɛ wɔde nkyerɛkyerɛmu ɛma so ɔno na pɛn so bi di mampani a ɔno so ebitumi ayɛ ntiwe yi nkyerɛkyerɛmu a wɔde to Ghana Union Traders Association ɔmani mu sɛ ɔnso so onti na so nkyerɛ sɛ nansɛ mafo nyame na sɛ pɔpa passport no ne boɔ ɛkɔ soro pa sɛ wo apply a ano no ayɛ hye paa na ɛno no afei yɛnkɔ sɛhwi yɛ so abatoɔ pɛsua so Western of Mantamu NDC na musini ya wɔpere mmerɛhyɛbadwa akonnwa ɛwɔ hɔ ɛne ɔnoabo afo Kofi Bente na wɔpɛne ne nsɛm a wɔde ato dwa nyinaa ne sesei kukuakuafoɔ no nokura nyankopɔn no aban no ntwe wɔnani ɛmfa nhwɛ wɔn paa ɛsiane sɛ sesei kukuo no baabi a akɔ gyina ɛwɔ wiase ama aman koraa no ne boa no nokura nyankopɔn no ni apagya ɛno nti sɛ apagya kakra no nko adeɛ ɛwɔ sɛ akuafoɔ no nso so ɔmo do kukuo no ɔmo nso so nneɛma mutim pagya na wɔn ho ɛhenha a wɔneɛ ɛna wɔkyerɛ mu sesei no nokura nyankopɔn ɛwɔ nka ntuatuo biara so ɛba no international kukuo market no a obiara di adanseɛ sɛ hua na ɛhu kɔ soro yɛ anya biara koraa no bɛyɛ sɛ dollar no $10,000 per ton yɛ saa na wɔkyerɛ ɛsɛ no tɔn baako biara ɛyɛ $10,000 ɛboɔ no ɛkɔ soro ɛno nti sɛ boɔ no kɔ soro na ɔno na wɔte baabi ɛdɔ kukuo ɛsɛ wokɔ Cote d'Ivoire kukuo akuafoɔ wɔn ho ɛha wɔn paa ɛyɛ dɛn ɛna ntumi nhwan ɛnsi Ghana na afei kukuo akuafoɔ so ha no wɔn asom ntumi anwi wɔn wɔso wɔba wɔn patam hɔ no ma no kuro nyankopɔn anim ni akuakuafoɔ no obi wɔ no mu a wotumi so wadɔ kukuo paa asodɔ so wate wakari ɛno so baabi a sɛ ne boɔ no ɛnenam no nso ohu kua ni ne kura n'anim anyɛ fɛ na kura kora aho so ɔdɔ kukuo so ahunu ɛno nti ɔsi aban no saa bere yi a wɔmanfoɔ agya ɔmo su frɛ no na kukuo boɔ no ahwiri kɔ a wiase ama aman market no kyerɛ dwadie no ankasa no ne boɔ no ahwiri kɔ so no deɛ ɛneɛ na akuafoɔ no nso so ɛdeɛ no ɛnkɔ soro kakra na ɛmoa ɛma abotɔyɛ mo ɛmmerɛ no ɔno nso so yɛ a wɔɔdɔ no onya ahomeka bi na watumi adɔ na wadɔ ne yie Kapa Sankane no say ye be Coco, October no one near to wireless home train Coco war. The Yatis say ye Coco, ye, the Chrome, if you know Cobank for your Coco, you cannot take 12 batteries, 8 batteries from and it just the fee. And then Coco to Japan, some of Coco for your young so be a Coco. Say, I can say Coco, boy, German, so they want Coco. Coco, I bet gold, ever German, $10,000 per a metric ton. Yes, and it's the Kumamina, and then Coco no one, and a Coco for 20 cents. Yes, three aban. Insisi a na eguwa na ye de boa kuafo ma wo fofo no eso na wo nso nya bi tonye tika no aban. Wo ba ye wantimi ahwe de ba de busum wo twa ka menye sure safi na ye be ye kokko kuafo yi. Na mo me ka kire se wi oso kokko kuafo nyina se enche bia dada beba. Enche bia NDC beba de yem. Chi se ya ye de boa ya na ma kokko kuafo etimi ti kokko dodo no aba. Ye ba tika mu tika temu de da ka bebre e beba ama ye tika tem akosoro na ye ho so aso. Nti ɛno no wɔpani afo Kofi Bente wɔyɛ MPP na sɛ NDC amaiko no na musini ya wo sɛhwe yɛ so abato mpɛsua so Western of Mantam no emu ɔno so na adwen ya ɔde ato edwan sei wiase ama amamu no de kokoo no egina 10,000 tons anase $10,000 ɛno no ton biako bia nti sɛ kɔsoro saa de a na wɔ sɛ aban no timi hwɛ na akuafoɔ no ankasa so ɔho etumi enhia wɔn ne nima ekoyie ɛde ɛma wɔn ɛnɛ ɛyɛ o birthday Mr. Opoku Agyeman Prempeh Mr. Opoku Agyeman Prempeh ɛnɛ ɛyɛ o birthday obabema Kwame Agyeman ya wo Germany ɛnɛ sɛ yɛmfa ɛma wɔn ha wɔn wɔda so no Mr. Opoku Agyeman Prempeh ɛnɛ ɛyɛ o birthday nti ɛma happy birthday efiri wankasa odoba owura Kwame Agyeman ya wo Germany abusua ya di si na mama pat ade dia kanyina aba beto so ha Promise 102.7 and Promise TV isibu ama na boaboa no esemfo ne Korea na nadu na obutu Facebook wa na onso otwa ananse control room otwa bibia ama ne be TV na fi social media handles no eso Krobea Asante ni dumdum yani aprantubre besan atenka